The movement now is placing more emphasis on doing community work. So there's a renewed kind of energy within national societies to stop providing just services to community, but actually engaging with communities in a process that will lead to some kind of a change, a positive change. Entonces el AVC es eso, es una metodología con un fundamento filosófico muy fuerte. AVC is not something new. It has been in existence for more than 10 years. I find it to be community participation at its best. The objective of the VCA is to make people aware of the risks and the hazards and the vulnerabilities. El principal elemento es comprender, entender el papel de las comunidades y la situación, el diagnóstico de las comunidades, y sobre el diagnóstico con esta metodología tratar de buscar soluciones conjuntas. I understand it to be a practical thing. This is a practical situation whereby we get the communities really involved in the decisions that affect them. The idea of changing the approach to the community. In the past, it was from up to bottom, but now we are using the bottom-up approach. Este taller nos muestra que no es un taller más, que hay mucho por aprender, que hay mucho por aplicar, pero que la experiencia y el conocimiento que vamos a tener está en la comunidad. Ellos vienen a estudiar también con nosotros, cómo ellos están haciendo también esta comunidad, cómo estaban creciendo o no creciendo. Por eso ellos vinieron a aprender también con nosotros. Esta metodología que es Aprendiendo Siendo se está utilizando para involucrar a la comunidad en el proceso de diagnóstico. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es dando materiales en la mañana y practicándolos en la tarde. Y el día siguiente, como dice Reinaldo, se le presenta a la comunidad para que ellos puedan participar y decir, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, cambia esto. VCA is also learning by doing process. So we learn from the community. The participants also learn at the same time they do. This is kind of like the basis of the work we're doing, the foundation of what the process is. It's got to be somewhat useful. I know it's conceptual, but does it give any kind of a glue a little bit? In each one of these things, there is, as I've again mentioned, there is an art and a science to all of this, okay? These things are technical, and they're also a sense of who we are and something that we have to have innate. And when it says values, beliefs, attitudes, which appear to be something that is very conceptual, it's not. There are skills and techniques and a science to understanding that and applying that. But it's also a feeling of who we are and why we do this kind of a work. Between you all, redo the arrow, okay? What is vulnerability?
I think the fact is that there are many tools. If you look at the VCA kit, there's 23. If you are an excellent facilitator, you could almost use any PRA tool to extract information. When you consider the VCA tools, getting the historical background, wanting to know something about the seasonal calendar, focus group discussions, you know, there are so many instruments to try and check and counter-check the facts and fallacies. El calendario histórico nos va a permitir conocer aquellos sucesos que han generado algún tipo de impacto en la comunidad. Por ejemplo, ¿qué tanto cuando esta comunidad, en el caso de la comunidad de las nubes, cuando llegó, qué incidencia han tenido algunos elementos que ellos han considerado muy esenciales en su convivencia comunitaria? It is part of the VCA toolbox, and this questionnaire is basically used for talking to people and gathering information from that. So we developed a few open-ended questions that would lead to more discussion. And the volunteers themselves went to the people on the street, into the houses. They took pictures and everything. And at the end, we have a summary of all the information that has been collected. As you remember, yesterday we were only practicing our skills, trying to sharpen our skills. So today we are on the real life situation. We have different focus groups where we're going to get all the information about all the village, the problems, the hazards, the vulnerabilities of this village of Pelandaba. The tools that are using, they're using the seasonal calendars, historical background, social mapping or spatial map. They are also going to use the transect work and household interviews. Estamos preparando trabajar con grupos focales con niños, trabajar con ellos una vez que les presentamos los asuntos críticos, las propuestas que ellos mismos han realizado en la comunidad, pero también es necesario tomar en cuenta la opinión de la niñez. When you're working with community, you're playing with people's lives. Or are we doing a routine process because point number 4 in the book on how to do a VCA says you should be doing this? If you look at life or the VCA as that, then this is not the kind of work you should be doing. Pero básicamente es la cosa que quieren recordar es el respeto y pedir permiso para las cosas y agradecer a la gente. Eso es un mensaje clave que tenemos que dar. How does VCA contribute in planning and implementation? Could prove to be a hazard in this situation. At last you have come to a village. It's a woman. Yeah. We are on a survey in the area. South Asia regional 3-4টা দেশের লোক। রেড ক্রস অবশ্যই একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান, অবশ্যই সেবামূলক কাজ করবে, এটাই আমার ধারণা। Yo mi nombre es Pedro, como ya Pedro, dije, ¿no? ¿Su apellido? Soto. Don Pedro Soto. ¿Cuánto tiene vivir aquí, don Pedro? Ya tengo como 10 años. So, ahora mismo mi cargo, hasta ahora pues soy el vicepresidente de la barriada, La Nube. Bueno, como yo vi el grupo completo, nunca pensé que era mal. Siempre pienso que es algo bueno que viene para la comunidad, ¿no? Por eso los atendí como se podía hacer, ¿no? These people from Red Cross Society, they are here to find out how these people are, how are they living, the mode of their living here in the area of Pelandaba. And
I think this will help them to change their life, their living style. আমরা আজকে যে পর্যবেক্ষণটা করলাম এলাকার আমাদের বংশালী ইউনিটের, আমরা এখানে বিভিন্ন সমস্যা যেগুলো আছে সেগুলো দেখলাম। আমরা বিভিন্ন এখানে স্থানীয় বাসিন্দা যারা আছে ওদের সাথে কথা বললাম, বিভিন্ন দোকানে গেলাম, বেশ মসজিদে গেলাম, তারপরে আমরা হোটেলে গেছিলাম। যে ওখানকার স্থানীয় যে সমস্যাগুলো আছে তারা আমাদেরকে বলল যে এখানে রাস্তাঘাটের সমস্যা হয়, কখনো কখনো বৈদ্যুতিক সমস্যা দেখা দেয়, আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে কি প্রচুর যানজট, আবার দেখা যাচ্ছে খোলা ম্যানহল, এগুলো মোটামুটি ওদেরকে নানা সমস্যা জর্জরিত করে রেখেছে। Hicimos los contactos con las personas para lograr esa cercanía de hoy, tratar de tener la participación de la comunidad y están todos muy anuentes a eso y también están muy activos y positivos en la visita. Al amanecer esta mañana el cambio en la habitación de la capacitación demostró el enorme esfuerzo, pero sobre todo la calidad del trabajo. Now what I'd like you to do is take your arms a lot wider and do the same thing, because you're taking a lot of information and you're bringing it together. Keep your arms there. Because what we're going to do now and what you've started is you're taking that information like a really ripe orange and you're going to squeeze what is the important essence of the information that you've gathered. And that's what the rest of this week is going to be. But it's going to be now for the next couple of days, we'll look at that, and then we're going to open it up again and we're going to move into the planning process. This has been one of the huge mistakes in the history of VCA, is that people have done this wonderful collection of tremendous amounts of data. They had more statistical analysis about it, and they did absolutely nothing with the information. So it became a useless piece of information. The communities did not at all benefit. Back in the classroom, we decided amongst ourselves, based on various interviews and discussions over the previous days, that we ranked what we saw as the problems within this community itself. So this process today is getting the community to rank what they see as the biggest concern or hazard within the community. Today we went out to the communities for verification exercise to make sure that all the information we collected from them is correct and delete the incorrect one and get the new one. So that is what we did. So today we are in the process of making the first draft of the report. Hemos presentado casi todas las herramientas y la comunidad ha reaccionado positivamente y no nos ha hecho mayores cambios y ha reconocido que realmente esos son sus problemas y que lamentablemente es así, ¿no? Pero es su realidad y estamos muy positivos, la gente también. What they're trying to do is that they're trying to see how, after collecting the information from the community, how they're going to put the information together so that maybe they can see what can be done. The vulnerabilities into capacities, change, influence, and transformation. Aquí está el C. El C refiere que acciones la comunidad misma puede hacer la acción. Eso es un proceso, perdón, que van a hacer con la comunidad. Ustedes no van a hacer eso antes. El I es si la comunidad puede influir. Es decir, que quizás no tienen todos los recursos que necesitan. Puede estar financiera, puede estar humano, puede estar de conocimiento, puede estar una cosa muy técnica y necesitan ayuda y influir para que puedan actualizar o pueden, perdón, implementar la acción. El T
significa transformación. Eso es uno que significa que es algo que va a demorar más tiempo. Aquí es clave la palabra, la C y la I. Muchas veces la tendencia es decir de las comunidades, no, esto no se puede. Y el ejercicio de hoy es demostrar que ellos tienen la capacidad de cambiar sin la necesidad de otros actores. Que si las comunidades no toman un poco de control de su propio desarrollo, nunca va a pasar. Y hoy día van a entregar a la comunidad, después de 6 días de trabajo, un paquete con un plan de trabajo, con un diagnóstico y todo. ¿Es o no espectacular el trabajo que han hecho? এটা সাহায্য যদি বাংলাদেশের সরকার যদি আপনারা যদি বাংলাদেশ সরকারের কাছে যদি মনে করেন এটা তুলে ধরেন, তো মনে করেন যদি এটা পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকার নেয়, তো আমি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে আমি একটা সূক্ষ্ম মানুষ, আমি গরিব মানুষ, আমি একটা মূর্খ মানুষ, আমি সরকারকে, আমার ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, আমার জীবনের বিনিময়ে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। They understand the benefit is that most of them did not even know about the developments that were taking place around there. So it helped them to interact themselves and to get new information. Even the historical background, they did not know, and they were very happy to know about all the things which they did not know, yet they existed in the village there. El documento que se les está entregando a ellos es un documento para mí valiosísimo, porque lleva muchísima información desde todas las áreas y de las áreas que fueron planteadas por ellos mismos. Ellos tienen situaciones críticas y las reconocen. Pienso que esto es la base que vamos a tener para que la comunidad tenga un arranque o un comienzo para un mejor desarrollo, ¿verdad? Y llevarle a las autoridades competentes nuestras peticiones ya más concretas, ya más específica, ¿verdad? Gracias al apoyo de la Cruz Roja y de las instituciones que han venido a visitarnos y a darnos el apoyo. The movement has to recognize better that this is a tool that you have to place in the context of community development or risk reduction, and not necessarily just disaster risk reduction. And that's slowly coming. People still think it's kind of a bit of a formula that we can use. And those are more in the countries and the national societies that have not done a lot of community work. And as we talk about all the time in the workshops, that VCA and community or risk reduction work in general is as much art as it is science. But it's coming, it's happening. It's hard to move an organization of 100 million volunteers.